Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um. Estamos de volta com vocês com mais um Starfield. E vamos lá, vamos continuar aqui a missão aqui, né, da vanguarda. E aqui é o seguinte, a gente vai aqui, ó, vamos começar a missão aqui, legado forçado. Vamos falar com o pai da... Vamos lá, cara. No último vídeo a gente teve que revelar pra ela porque a gente descobriu que foi aleatório. Encontramos muito mais nossos idiotas, a gente sabe que você está por trás dos ataques do Hospital 7. Tem alguma coisa que quer me contar sobre o que aconteceu? Cara, já vou parto pro... Não, vamos nessa aqui primeiro aqui. Pode contar uma gravação com você debatendo o uso do terramorfos como arma, não sei quem estava ouvindo os ataques estão sendo nova. Pode parar, assassinou cidadãos e vai pagar por isso, confesso de uma vez. A gente contou uma gravação, não, vamos. Partinha, posso ver sua voz, foi só medo. Medo porque você foi desmascarado, chega de mentira, confesso logo, desculpa, mas eu vou contar pro gabinete. Vamos jogar sem empatia. Vamos lá, associado, tanto com quem você está trabalhando antes aqui. Vou chegar lá daqui a pouco. Não tem a menor jeito de mostrar, vai ser uma arma mortal que a planta Lázaro pode do que usá-la. Isso aqui eu concordo. Para trabalhar tanto tempo em algo, isso parece. Só não assim, não, vamos lá, você tá não sei como fez. Isso é uma sede de vingança, só isso. Não vamos de novo de empatia. Nenhum dos segredos tão perigosos condenar tantas vezes que você acaba de dizer, levou anos para usar fora de Londrina e matou eles por nada. Essa informação podia ter sido reportada, protegida para evitar que usasse. It's easy to judge now, but the Freestar Collective had spies everywhere. In that moment, I wasn't about to add another dangerous variable to an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my
see to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter, she becomes a hero. I become a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. Observação, cidadãos. Ah, então sua equipe de limpeza você deve achar muito inteligente. Can't remember the many lives you've taken. Orlays was the man whose death you brought about around the moon of Etheria, the pilot of the Warlock, the man I had to eliminate, to hide my secret. Eu não. Ah, tá. O Orlaz é aquele cientista que a gente foi pra capturar, que ele não quis, que ele se suicidou. A gente não conseguia fazer nada na nave. Captain, please. You've benefited here as much as I have. Maybe more. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all done. Isn't that preferable to languishing away in obscurity? Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. Ele vai me ele pra limpar, tô te esperando te agradecer, mas. Tô esperando agradecer, vai ficar esperando pra sempre. Creio que alguns benefícios nisso tudo. Vamos perguntar esse daqui. Something befitting the dedication to the colonies you two have shown. While of course they can't give you a command, responsibility like that has to be earned. The Cabinet does have access to considerable resources. I expect you'll be quite pleased with the result, and none of it would have happened without my intervention. You're being honored only because I arranged the situations where it could happen. Be grateful. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the Terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlays' role in the attacks to the Cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. Tell them that it was Orlays and Orlays alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. Espero ter gostado dessa conversa, porque assim que eu contar o gabinete, provavelmente ela vai ser sua última. Se eu não tenho certeza que vou dizer o gabinete, tudo bem, vou garantir. Acho que simplesmente vai esquecer o fato que você matou as pessoas. Eu mostro que tipo de trabalho em parceria nós faríamos. Vamos dessa daqui, cara. Well, I do hope you'll keep the larger perspective in mind, Captain. We've done something great here. Let's not squander the opportunity to do more. Tá, o negócio é o seguinte, eu vou falar. Provavelmente eu vou ter que falar sobre a minha conversa com ele aqui com a Adrian, né, e com
com o Percival, né? Uma porta sem... Uma sala fechada, vamos botar assim. Desculpa. Vamos lá. Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the acyles are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. Means he did plans your work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Did my father tell you what he knew about the Lazarus plant? Na verdade, estou recolhendo informações, te digo quando souber. Agora que é a situação, né? Ou eu falo a verdade, ou eu minto. Eu não vou deixar ele passar sem pagar, né? Ele matou o cúmplice exatamente para poder usar ele como bode expiatório. Vamos falar o resto. I knew it. The second I heard that recording, I knew. Why? Did he say why he did it? Fez muitas declarações grandiosas, mas no fundo queria vingança. Queria que o senhor tá dando causando um nome só não. Queria que ele e você fossem heróis. Vou botar essa daqui. It takes some deeply twisted logic to think anything did more harm to the Sanan name than him. Somehow, after all that has transpired, he still believes himself to be the hero. He created this whole situation just so others would see him the way he sees himself. But all it has done is further expose him for what he really is. Well, once we inform the cabinet, they can ensure he won't be able to do anything like this ever again. Pedi para mencionar sobre o dos ataques. Pedi para precisar de ajuda que ele ajudou a salvar. My hope would be that whatever connections he's got to the outside world disappear. Make sure his future schemes and machinations stay in his cell with him. But honestly, I'm not sure. He's in a unique position and has done a special kind of harm to the colonies. I'm sure he did. But he killed dozens of people. And I'm not about to let him get away with something like that. So I guess that gives us our final answer. Nothing left to do but head in and see what the cabinet thinks of it all. Unless there was more to discuss. This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the terramorphs. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. O que acontece? Né? Pra ela não mentir, a partir do momento que eu falei toda a verdade pra ela, também não tem por que ficar manter essa mentira. Ele falou que não queria mentir, que não queria que falasse a verdade pra cobertar o envolvimento dele só pra manter o nome como herói. Beleza. Só que a partir do momento que eu revelei pra ela que tomou a decisão. Né? Então a escolha foi dela, não foi minha. And here we go.
a gente fica no meio. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to Hadrian's report, and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on New Atlantis was no random occurrence, but a planned strike. Is what I'm reading here true? Galera liberado, não se preocupa, a gente encontrou o culpado. O segundo relatório é de quem eu acho que é. Não, vamos aqui. My God. An attack? Using terramorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here. So then, is what the second report claims correct? Did Reginald Orlays commit these attacks, Captain? Orlays? Esse relatório não conta toda a verdade. Orlays ajudou, mas o ex-Victor... Vamos passar para Adriano. Vamos ver o que ela vai falar. Well, ma'am, it seems your report is incorrect. Francois Sanon was responsible for the attacks. He did what? That's impossible. He doesn't have the kind of access to... Clearly, he made his own access, Chief Sarkin. Madam President, I have been saying for years that not dealing with that man was going to end in tragedy. Enough! I hope everyone here understands that what has just been shared is a state secret of the highest order. This information does not leave this room. Now that's quite the accusation your group is leveling. Seeing as Francois Sanon has not left containment for the better part of 2 decades. You have evidence to back this up? Do seu áudio, por que caminaria... Não, vamos... It just transformed a terramorph out of thin air. An invisible weapon. No plan would be safe. Tell us, is that actually him? I'd know that voice anywhere. That's Francois. He knew they could do this. And said nothing. He's a sociopath. Plain and simple, ma'am. Officer, please collect that recording. Yes, ma'am. Begging your pardon, Captain. We'll, of course, be launching a full investigation into how this could have happened. Though I have little doubt the Admiral will be quick to share all he knows on the subject, once confronted with that recording. Chief Yassine, can you send one of your interrogators to have a little chat with the Admiral? I'll issue the order immediately. Good. Combined with everything else you all have uncovered. Well, I don't think the United Colonies can thank you enough. We failed the people of the colonies by not dealing with Victor sooner. I intend to rectify that mistake immediately. O mundo será melhor sem gabinete. Será coisa. Vamos perguntar o que vai That will be fazer. up to the cabinet to decide. But I don't appreciate our mercy being taken advantage of. Eu não vou nem tentar argumentar aqui que ele ajudou, né? O mundo estará melhor sem. Não, vamos botar isso aqui. Gabinete. It's well past due. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches. The 3 of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinium. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. Eu acredito que outras facções poderão participar da proteção da planta. Que tipo de medida você lutará para proteger? Não, eu vou botar isso daqui. Proteger a planta deve ser extinta. We're already discussing the elimination of one species, Captain. Explain to me why you wish to eliminate another. É difícil alguém cometer ataques com a planta se apagarmos qualquer vestígio dela. Destruir dela e pedir ajuda da Confederação Cristal poderia...
provará que você não tem mais intenções. Me choca. Foi que vocês não querendo destruir. Você planeja guardar o segredo para si. Na verdade, eu mandei de ideia. Não, vamos. Vou argumentar isso daqui da. They are ultimately threatened as much as the United Colonies. To share what you know and what can be done to make us all safer can only foster good relations. That is an idea with some merit to it. Decrease the likelihood of anything like this occurring again, and further relations between our two factions. 2 birds with a single stone. Very well. We'll include the collective in the removal process. Thank you for the suggestion, Captain. So then, to our final topic. The Cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also Heat Leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safer approach. To someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the Cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've had a few discussions, but our group is similarly split. Only the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. Para ser a opção mais segura, esse é meu voto. Terramorphs já causaram bastante dano. Eles devem ser eliminados rapidamente. Público. Vamos fazer alguma coisa, destruir a planta não é suficiente. Ainda tenho dúvidas sobre os métodos. Cara, eu vou falar do assédio. É que é tipo assim, o problema do micróbio é que uma vez todos os exterminados, não existe nada que não vá com que ele não vá parar, né? Que ele não seja, que ele não sofra mutação. Vamos botar assim. Aí automaticamente ele vai sofrer mutação, né? Então eu vou pelo assédio. I'm in full agreement. No need be delving into unpredictable sciences. The first step in a bold new future. Bolder, better, and brighter. Well, I need to write that one down for later. Order, please. And Major Sinan, Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. We'll begin the process immediately. Today marks day 1 for the United Colonies Terramorph Management Division, making you 3 the founding members of the TMD. As befits such a group, the Cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Class 1? For the 3 of us? Are you joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Oh, yeah. Thank you, ma'am. Contato que me pague, eu fico feliz. Não, eu vou perguntar It's pra nem eu a sei. status reserved only for those who've dedicated their lives to the United Colonies, or done great things for its cause. Class 1s enjoy an ample credit disbursement, an additional reduction on the cost of colonial goods. And I'm told the penthouse is rather impressive. You all have earned it. Now, there's much to be done. Major Sinan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander. Tuala, if I recall correctly.
He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. Então, além de eu ter comprado aquela espelunca, 18 mil, tá bom. Além de eu ter comprado aquela espelunca lá no poço, né, a gente ainda vai... Não, toala. Além de eu ter comprado aquela espelunca do poço, agora a gente ganhou cobertura. Gostei. Deixa eu ver aqui. Fora comandante toala. Well, well, I've got to say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen in my ranks before. Congratulations, Captain. Agradeço, comandante, é uma honra resolver receber a grande violência da primeira classe paga. Não, vamos agradecer. No need to thank me. You brought this on yourself. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and services should now have a thanks for protecting the colonies discount. And the credits should be in your accounts now. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Affilion Realty office. They should be able to grant you access. É mais 12 mil, então são 30 mil no total, 30.800. Generoso, bom ver que paga quem merece. Prefiro beber óleo de motor e morar no Nova Atlântico, mas não, vamos agradecer. Wanted to make sure you know how much they appreciate what you've done. But with all that squared, it's time to get you a new assignment. There are your standard Vanguard missions, putting those pilot skills to use defending UC space. Or you could help the TMD in cleaning up terramorphs. Oh, and I got a request from Dr. Walker. Wanted your help collecting biological samples to keep an eye out for any, new alien threats on the horizon. Any of those missions call to you? Deixa eu fazer essa missão. Pra meu dever, acho que vou tirar uma folga desses alienígenas. Of course. You've earned some R&R. Once you're rested up and ready to head out there again, you come see me. Então, a gente pode vir nele pra pegar novas missões, né? Deixa eu... Fale com o Percival. Tá, deixa eu vir. Lembrando, a gente saiu dali do Toala, né? Virou à esquerda, é só ir reto. Ó, tá aqui esse monumento. Aí tá aqui, ó, Affilion Realty. Vamos falar com a menina aqui então sobre nossa... Well, if it isn't the United Colony's newest Class 1 citizen, you've made quite a name for yourself in New Atlantis. In fact, the higher-ups want to thank you for your dedicated service by giving you one of the nicest pieces of real estate in the city. It's a premium penthouse at the top of Mercury Tower. Best location in New Atlantis, in my professional opinion. What do you say? It'll just take a second to get you registered as the owner. Great! You're in for a real treat. It's one of my favorite apartments in the city. Okay, you're all set. Your new home's located in Mercury Tower in the residential district. You'll love the place. It has a gorgeous floor plan and an unbeatable view of the city.
Now that you're an owner, I'm sure I'll be seeing you around town. Tá achando cobertura, visite cobertura. Vamos lá então. I used to be an actuary. Now look at me. Residencial. Então, as horas que parece que fica bugado o alvo. Vamos lá. A gente vai para a Torre Mercury. Eu vou ver a nossa Mercury Tower. Definitely better than the last episode. Vamos até... Vamos conhecer a nossa penthouse. Cozinha. Ah, só não dá pra... Aqui é... Tá, aqui é um quarto. Essa varanda aqui a gente tem guarida tá ali embaixo. Tudo tá pro lado de lá. Nossa, o espaço porto tá bem longe. Aqui é um banheiro. Aqui é um quarto. Mais uma varanda. Acho que dá vista para outro lado, né? Legal. Aqui a gente consegue ver um pouco mais do espaço porto, né? Do distrito TMC, direito comercial. A nossa nave lá. Legal que a gente consegue ver a nave. Aqui é o que? Esse é o banheiro. Gente, esse é o costume de banheiro, hein? Aqui é a suíte. Seria a suíte master. Outro quarto. Ah, lavanderia. Ah, legal, cara. Realmente, a distribuição é maravilhosa. Ah, aqui dá pra botar tipo uma dispensa.
aqui, ó. Laboratório de pesquisa. Cadeira, sofá, cama, mesa de centro. Então, isso aqui, vamos fazer o seguinte, isso aqui. Faltando que berílio. Vamos deixar assim por enquanto. Depois eu vejo isso daqui. Eu gostei. Depois eu vou botar coisa de arma por aqui. Não sei. Vamos botar a estação circular aqui dentro.
Pronto, aqui, mano. Tá bom, primeiro vou botar tipo decoração básica, né? Depois a gente vai. Eu vou colocando aqui mais coisa aqui. Matar a nave. Ah, legal isso aqui. Eu tô. Ah, legal, eu passei que isso aqui é a parte do, tipo, do trem, né? Tá louco. Gente, eu vou ficando por aqui. Vocês estão vendo aí eu fazendo minhas lambanças. Se vocês gostaram desse like, se inscrevam no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu. Captain, greetings.